because you're tired, you don't care, you have to do everything by yourselves. І ці речі трапляються з вами чому? Тому що або ви втратили інтерес, або ви дуже сильно втомилися, і ви вже не хочете самі тягнути цей тягар. So try to expand the leadership. Of course, we always need the one president or one chairman, whatever it's called. Постарайтеся бути більш відкритими і задіяти на наступне покоління. Звичайно, що має залишитись керівник, має бути голова. Один тільки може бути керівник. Okay, and then we'll go to the shortly. Дуже коротко, зараз перескочимо до іншої теми. The board. So the central board. Роль центрального правління. It's not only smaller federations or clubs, also the bigger ones, they have sometimes the same problem. Не завжди маленькі клуби, тільки маленькі клуби, а так само і більші, великі клуби, вони мають однакові проблеми. People who work for the board or are elected to the board, they are there, but they don't know why. Часто люди, які або обрані, або є в правлінні, вони не знають, чого вони там є. Of course they know why they are there, because they were elected, because they were volunteers. But the thing is that nobody in the board, nobody in the organization has ever defined what they have to do. Звичайно, тут не йдеться мова про те, що вони не обрані, тобто їх люди обрали, вони робили якусь волонтерську роботу. Але сама організація, саме правління, лідер ніколи не характеризували і не описували, що таке бути в правлінні і які завдання мають стояти перед правлінням. And it doesn't matter if this is the IOC or IFF or UKFF or UFF or your own club. І тут насправді немає значення, чи це міжнародна федерація, чи це всеукраїнська федерація, чи це ваш клуб. You need to have responsibilities and mandate. Перше, має бути відповідальність і мандат. Право. Structure and organization. Має бути структура організації. Process and processes and information. Певні процеси мають відбуватися і, звичайно, інформація. Performance assessment and accountability, meaning that, how would I say in other words, it's like being trustworthy and like that. Має бути так само аналіз вашої роботи. І, звичайно, що має бути підзвітність і розуміння далі, чи люди нас приймають, чи ми дійсно далі маємо мандат, так би мовити. And then, по ходу процесу. The biggest challenges, especially in some countries, is to have an organizational culture. Ну і останнє таке питання західного світу більше, це культура організації або культура роботи має бути. If you don't have the culture, then you have to create. І якщо у вас немає такої культури, то у вас є тільки один вибір – це створити її. The board makes the strategic planning for the organization. Завдання правління – стратегічне планування організації. And here, this is transparency, meaning the board approves the strategy. And it can even be taken to the General Assembly or annual meeting, whatever you have. But it's not the board's work to create the thing. Let someone else do it, and then they bring it to you. Завдання правління – це створити цю стратегічний план розвитку, але не обов'язково це означає, що вони самі мають це виконувати. Зазвичай краще це делегувати комусь, хто може поетапно це зробити. Yeah, then maybe I would like to point out this management effectiveness and succession. І так само я би хотів поговорити про ефективність менеджменту і постійно таке аналіз, чи ми успішні. Because still, we started with this material, with this good governance seminar 2 years ago. Ці семінари по хорошому керівництву ми почали тільки 2 роки тому робити. We started it with Norway, Denmark, Germany, Poland and Latvia. Ми провели їх в 5 країнах. Німеччина, Польща, Данія, Норвегія і Латвія. Which are actually all
among the 10 biggest member associations within the IFF. І вони всі входять в топ-10 членів міжнародної федерації. Найбільше. And they were totally astonished when we told them that it's not a work for a board member to be team manager, material keeper in the national team, or a coach in the national team, or something like that. І коли ми почали говорити про роль члена правління в їхніх організаціях, то для них був шок, коли ми сказали, що тобі не дуже добре бути тренером національної збірної, займатися якимось цим клюшками, займатися якоюсь менеджерською роботою в клубі, все в одному. The board takes the decisions, draws the big lines, and lobbies and makes connections. Сама важливіша робота правління – це намалювати якісь лінії, поставити якісь рамки і починати лобіювати, щоб втілити це в життя. That is actually what it's all about. Of course, I know that in your case, we come to this one HR question again, meaning human resources. Ну, і звичайно, я розумію, ви скажете, окей, питання тепер, як завжди, стоїть в чому? Людський ресурс. Нема людей? О, понятно. Yeah. Communication with stakeholders means lobbying and being in touch, being around, communicating with the clubs, especially if you don't have the office, if you don't have the staff to do it, then it's the board to do it. Unfortunately, that is so, or not unfortunately, but that is like one big thing. And then the last one, translate for that. На жаль, коли в клубі є мало працівників, мало активних батьків, і роль правління є занадто великою, то звичайно, що і комунікація падає повністю на них стосовно батьків, стосовно тих, хто є в клубі. And then when you are in the happy situation that you have employees, І якщо ви в прекрасній ситуації, коли у вас є працівники в організації, then the board is the organ which is actually ensuring that the management has implemented the effective internal control systems. In other words, the board controls the staff, the office, the whole thing. І тоді ви маєте, в принципі, нормальну стандартну структуру, де правління може контролювати, надихати, працювати з менеджментом або з людьми, яких воно наймає, і вести їх до поставленої цілі. But quite honestly, in the real world, real life, it's not necessarily always working that way. Але, на жаль, в реальному світі, досить чесно скажемо, що не зовсім і не завжди воно працює в такому порядку. It purely depends on those people who are elected to the board. Ну, повністю залежить від того, тобто від тих людей, яких обрали правління. Mervi. Then a real life example from Finland, not from specific club, but overall. Ще один тоді такий живий практичний приклад з нашої федерації, який я хочу привести. We made a survey for all Finnish clubs. I think again, 5 years ago, last time. Десь приблизно 5 років тому ми зробили таке опитування для всіх клубів Фінляндії. Asking of those board members, how many roles do you have in your club? Ми в них запитали прямо і чесно, скільки у вас є ролей відповідальностей в вашому клубі? Yeah, there were the president or the board member or the team leader, coach, player, parent, whatever. І тут вийшло так, що в них є досить велика кількість кожної відповідальності. Вони є і президентом, і членом правління, і гравцем, і тренером, і батьком дитини, яка займається. It was 3.5 was the number of the average roles for each person. Середнє статистичне дане було 3,5 ролі на людину в клубі, яку займали люди, які були. We all recognize the need to make that average smaller, but we face that in the clubs.